E aí pessoal, aqui é o Metal e bem-vindos galera de volta a Baldur's Gate 3 com o computador levemente modificado, então supostamente tem potencial de estar um pouco melhor, de estar sem travar tanto, né? Mas assim, eu acho que ainda vai travar um pouco, né? Porque realmente o jogo parece estar bem não otimizado, mas enfim, vamos ver. E outra coisa que o fato de eu ter mudado os computadores talvez mude aqui. Talvez uma coisa ou outra não funcione, mas é bem menos chance de não funcionar para vocês que estão assistindo o vídeo ao invés da galera da live. Vamos lá, galera. Hoje é um episódio um pouquinho mais curto, uma horinha só. Mas bora abrir aqui e conversar com o tal do Rafael. Rafael e o Keith Voss. Eu tô com a Lae'zel? Não tô com a Lae'zel. Volta. You must hear me, devil. I will do whatever it takes. Eu não consigo pausar a gravação agora, por enquanto. Bom, troquei aqui, galera. Peguei a Lae'zel, né? Troquei o Gale por ela. Vou ficar com duas brutonas na party. E aproveitei e upei ela de nível. Nada muito significativo que eu passei pra ela não, mas vamos lá. Let's get going. You must hear me, devil. I will do whatever it takes. Give you anything you ask. There is only one thing in this world that I desire. You do not have it, and you never will. The Kithrak? What deal would he make with this devil? You must help me, Raphael. For the sake of my people. Hush now, Voss. These guests may not know it yet, but they want the same thing that you do. And unlike you, they have something of value to offer in return. Lae'zel, Talak Magir. The devil holds the key to freeing the Gith people. Right here, right now. You could seal our fate. Whatever you discuss with this devil, I must hear of it. Find me below in the tap room, once you're loosed from his claws. I'm glad you came. Not to my door, not yet, but to the final reckoning. One more thing before we begin, though. For the first time since the Nautiloid, your mind is clear. It's unsettling. Não sinto nada. O que você fez? Eu tinha matado o Voss? Não, eu matei um outro cara lá. Ou talvez Voss seja só um título, não sei, mas tem um outro cara. I gave you back your privacy by shutting that illithid in your pocket out of your mind. It can't hear us. Huh. What's the catch? Eu confio no Elite demais do que em você, com certeza. Eu não tenho motivos para confiar no Rafael por enquanto. Tá, eu confio no Elite mais que em você. Oh, calm. It's the reason you're in this predicament. And I'm your only way out of it. Indulge me. And at least hear me out. I'll admit, you've impressed me. I wasn't sure you'd make it this far. But no matter how far you come, you're still on the road to ruin. A road that leads directly to a confrontation with the Elder Brain. At best, it will kill you.
and everyone else in this city. At worst, it will assimilate you, and you won't have enough free will left to even wish you were dead. You have the key to destroying it in the palm of your hand, though. Prisma? In a manner of speaking. But it's the one inside the prison that you need. Not the Illithid. The Gith. I can give you the means to break him free. Speak, devil. We're listening. E por que eu iria querer libertar ele? I suppose you'd rather suck on the Emperor's tentacles till the end of your days? Orpheus is your only hope of surviving this horror show without devolving into an Illithid. To you, he will be a friend. After all, you're at war with an Elder Brain. Ao que tudo indica, Orfeus é meu inimigo e o Imperador é meu aliado. Ou melhor, é graças ao Imperador... Não, nenhuma dessas respostas aqui. Porque, tipo, não é graças ao Imperador que eu ainda não morri. O Imperador tá usurpando o poder do Orfeus. O problema é que eu genuinamente também acredito que se a gente libertar o Orfeus, ele vai ficar puto com a gente por estarmos com uma larva na cabeça. Ele vai querer matar todo mundo. Eu li a mente do Orfeus? Então, ele odeia os Ilítides, né? Ele odeia os Ilítides, os devoradores de mente. Ilítides. E assim, eu não sei se ele vai falar assim, ah, beleza, você tem uma larva na sua cabeça, mas eu vou deixar você de boa. Entende? Ao que tudo indica, então Orfeus é meu inimigo. If I'd realized you were so gullible, I'd have tricked you into selling your soul for a pocketful of beans when we first met. To the Emperor, you are nothing more than a beast of burden, one that will transport it to the Elder Brain. An ox requires food, and the occasional beating to keep it moving. You are simpler. The Emperor's words serve as both carrot and stick. Perhaps it is true that Orpheus would ally with you against the Elder Brain. But if he proves uncooperative once free, you may have to kill him. Se eu me sentir... Tipo, eu claramente posso matar o Orfeus, mas se ele é tão foda e tão poderoso, eu fico me questionando se eu sou capaz, sabe? Então, esse cara tem bons argumentos. O Rafael, né? Certo. Conte-me como faço para libertar Orfeus. The Orphic Hammer. An artifact capable of shattering the chains that hold Prince Orpheus is held securely in my House of Hope, even now. É muito conveniente que você tenha exatamente o que eu preciso. Isn't it just? And it's even more convenient that you can give me exactly what I want in return. There it is. Of course. Que é o prisma. Se ele pegar o prisma, sem o Orfeus não faz muito significado. O que o Rafael talvez queira? Minha alma é pouca coisa. O que ele quer, o vosso não pode dar, mas eu posso. Ele não vai querer o servo ancião. Será que ele quer o imperador? Será que ele quer... Será que o prisma por si só contém algum tipo de poder que está contendo o Orfeus? Esse cara é um demônio, faz pactos e nunca sai nada de graça para ele. Com ele, né?
Diz logo o que você quer. I want the ele crown quer a that coroa. dominates the Elder Brain. And you, Lae'zel of Kalir, want to free the Forgotten Prince, do you not? I want nothing more. Then it is settled, is it not? A crown for a hammer. A bargain of a lifetime, Lae'zel of Kalir. E o que exatamente é a coroa? Power. Ancient and full of wonder. I have craved it ever since the arch-wizard Karsus created it, long centuries ago, and brought doom to the Empire of Netheril. That was the great age of humanity, and Netheril's flying sky cities were the apex of civilization. I was there the day it all fell apart. Entire cities plummeted from the sky, like angels with broken wings. The screams, oh, the screams. Hundreds of thousands of people watching in horror as the ground came up to meet them. O modelo 3D do It was rosto dele not não a mexe os happy lábios meeting. direito. Os outros personagens normalmente And têm um sincronismo labial Karsus melhor. was responsible. Not driven by malice, but by ambition. He forged a crown imbued with all the powers of magic. A crown that would make any who wore it a god. Men cannot contain so much power. The crown destroyed its creator, and his empire fell with him. Karsus's folly, the bards and scholars call it. I call it hope. The hope of creating a better world, and the perils of unchecked hubris. I knew then that the folly of mortals could be the triumph of devils, and that I could use that crown to unite the Nine under one Archdevil Supreme. Me. Zariel wouldn't like that much. But even I'm not so desperate to spite her I'd put the hells in this bastard's hands. Que é exatamente coroa. Poder ancestral, desejo desde que o Arquimago Karsa criou. Foi a grande era da humanidade. Estava lá no dia que veio abaixo. Eu vou destruir seu criador e seu império caiu com ele. Eu não tenho motivo também para desconfiar do Rafael, assim. Ele nunca me fez nada de mal. Além de ser um diabo e normalmente isso traz uma bagagem específica. Mas eu não posso comprometer que é fazer alguma coisa séria. O que te faz pensar que conseguiria usar a coroa dele onde o Karsus não conseguiu? I am no mortal, and I do not fail. Os sinais possíveis estão começando a desenrolar. As pontas finais, né? Se você não falha, como é que não conseguiu pegar a coroa daquela vez? The archdevil Mephistopheles snatched up the crown and squirreled it away in one of his vaults. He is not more than a frigid archivist. So much power and potential kept inert. He made a miracle into a museum piece. I raged. But only for a decade or so. Then I waited, ever watching for more than 1,000 years, for a mistake, a mishap, a misadventure. And these chosen, who have caused you so much trouble accidentally, did me a favor.
They brought the crown back into play. Não é estranho o personagem como Rafael aparecer tão tarde na trama? Não, é aparecer, ele apareceu cedo. Mas ele não... A gente não tinha ainda, a gente não tinha informação do que ele quer. Apesar de ele querer a coroa, a gente tecnicamente não precisa do libertar o Orpheus para ele ganhar a coroa. E como eles conseguiram pegar a coroa? Through the aid of a Diabolist, somebody capable of opening a portal to the Hells. Deep in the Hells. They must have raided Mephistopheles' vault. Impressive, I must admit. But they'll be dead soon. If you don't kill them, the Elder Brain will. It doesn't have feelings in the way you'd understand them. But it seems rather angry. It is inevitable. When you destroy the brain, and you will because you must, the crown will be yours for the taking. And when that moment comes, you give the crown to me. In exchange, I give you the hammer now. A simple transaction, it seems, but it's more than that. He's offering you an alternative to the mind flayer in your head. Take Raphael's deal and you could free Orpheus. With Orpheus free, you would have no need to rely on the Emperor. But there's no guarantee that Orpheus would be on your side. And if you take the deal, you'll have to fulfill it. You'll have to deliver the crown of Karsus to the devil himself. He claims his ambition is to unite the Hells, but can he be trusted to stop there? Do you trust him more than you trust the Emperor? Skvar! We should do as the devil asks. The Prince of the Comet must rise again. Não falta R$ 99 pagar 40,90. Aquilo ali é uma meta. É meta. A meta é a meta. Entendeu? Não tem uma meta concreta. Eventualmente, todo o dinheiro que vocês doarem, um dia será transformado em R$ 40,90. É que eu tô sem nada pra escrever lá em cima. Eu prefiro o meu personagem. A princípio, prefere destruir a coroa. Na verdade, meu personagem a princípio quer usar a coroa, né? Quer experimentar com a coroa. Então, exatamente, libertar o Orpheus, mas destruir a coroa. O problema é que, de acordo com o Rafael, a gente só consegue libertar o Orpheus com o martelo que ele tem. E pra eu pegar o martelo que ele tem, eu tenho que prometer dar a coroa pra ele. Prometer não é cumprir, mas ao mesmo tempo ele é um demônio, vou fazer um pacto com ele. O Voss estava aqui porque o Voss quer que o Rafael liberte o Orpheus. Por isso que o Voss estava envolvido, mas eu acho que tanto que o Rafael falou, o Voss não tem nada que ele queira, a princípio. É verdade, eu sou mortal, a coroa eu mataria, mas o Dexter tem vontade mesmo assim. Vou controlar a coroa sem tiver as pedras de Netheril. Oh, I'm sorry, you were serious? The crown has laid low all who attempt to harness its power. Archwizards, emperors, gods. It would tear you apart. Eu prefiro destruir a coroa do que correr o risco de ver ela cair em mãos erradas. How short-sighted. Much better to put it into the right hands. Hands that will ensure it is removed from this world. And it's the only way you can ensure that you remain part of this world. Nada feito, Rafael. Vou embora. I won't stop you.
But time is running out, so don't stay away for long. If you see reason, I'll be here, waiting, right up to the moment the world ends. The means to loosing the Prince of the Comet was within our grasp, and you refused it. Why? Não confio no diabo. Martelo órfão provavelmente não serve pra nada. Don't be a fool. A broker is as bound by his contract as his buyer. The hammer must be real, or Raphael could never take the crown. Lucky for us, we've another option. Glory be to the Comet. The devil keeps the Orphic hammer in his lair. If we can find a way in, we can take it. I'll use it to smash the Truez bonds. Yisk Githkar Tafki Crashet. The Githyanki will be free. First to Voss, then to Raphael's House of Hope. Just don't expect a lavish spread awaiting us this time. Gostei da atitude dela. E assim, fazer essa aliança com o Rafael, até agora seria o único caminho de me libertar da influência do verme, caso eu quisesse, né? Porque até agora todas as opções eram viver com o verme. Então se meu personagem estivesse realmente determinado a se livrar do verme, seria uma opção. Ela sempre é agora ou nunca, é tipo... Que lugar é esse aqui mesmo? Não sei, mas a gente vai... Ah, esse aqui é o cara. There you are. I thought I'd lost you. Something was blocking me from hearing your thoughts. O Rafael. Raphael? Well, thank you for your honesty. Of course, I should have known the devil would come sniffing. The stench of impending chaos is irresistible to them. And what did he want with you? Ele sabe como libertar Orpheus. Ele quer a coroa que está no cérebro. Giving a devil what he wants sounds like a brilliant idea. And what did he offer you in return for bringing it to him? Os meios para libertar Orpheus. Tell me, you turned him down. Eu recusei, mas ainda quero libertar Orpheus. I see. You feel the touch of the Emperor's mind peeling at the edge of yours, trying to gain access. Abrir sua mente para ele, eu não tenho nada a esconder. Its thoughts slide into yours, turning through them like fingers, sifting for answers, which it finds. You rejected the offer. Good. I am glad. But be careful. The devil is like a cockroach. No matter what you do to it, it will always come back. I doubt this will be the last time you are approached. I trust that you will continue to remember who is really on your side. Without my protection, you cannot defeat the Elder Brain. You cannot even get close to it, no matter what the devil whispers in your ear. O áudio não mudou nada aí não, né, galera? Sem a sua proteção...
Você não conseguirá derrotar o servo ancião. Você não conseguirá chegar nem perto disso, independente do que o demônio sussurrar no seu ouvido. Tá bem... É, porque eu mudei uma paradinha aqui. Ah, nisso? Como é que tá meu... These tunnels were full of shapeshifters. Father Lorgan's name is near the written there bed. too. Candlekeep. sangue? É... Sarian. Eu tenho que voltar e falar com voz, Need né? to find a way forward. Velino manchado de sangue. Espinhos escuros de marrom avermelhado adornam esse pedaço para Velino. Aqueles que desejam enfrentar o Tribunal do Senhor do Horror e adentrar o Templo de Baal devem eliminar os alvos dessa lista e atribuir os cadáveres ao culto absoluto. Traga a mão da vítima como prova do assassinato caminho de sangue aspirante. Será que é a Orin planejando essas coisas? Um monte de gente que eles vão matar ainda, hein? 4 atualizações diárias? Se eliminarmos 2 alvos dessa lista e trouxermos uma mão decepada de cada como prova, podemos comparecer perante o Tribunal do Assassinato e adentrar o Templo de Baal. Tá. A princípio, posso mostrar para detetives aqui também, né? You notice some blood has pooled on the wooden floor. Para descobrir a origem do sangue. Aqui tá bugado também. Uau. Não, aqui eu vou começar a run do mal assim só depois que eu zerar essa. Ou seja, daqui a 4 meses. You notice the blood's source. A body hidden under the bed. Puxar o corpo. Fiona Moedouro. Para a melhor das esposas e mãe. Chave da Fiona, que é o número 5. It's identical to the one held by that corpse in the tunnels. O outro era o número 8, número 3. Bilhete. 2 mãos agora, 2 mãos duas delas. Preciso de mais, não basta. Eu vou cobrir com glória, cobrir de sangue demais. Ontem, quando eu fui fazer o gank quando eu tava encerrando a live, eu pensei, será que eu faço gank? Eu abri a live do... Ele tava aqui, nessa sala, se não me engano. Com um monte de gente, um monte de punho, eu acho. Ou seja, ele devia estar investigando isso aqui de outra forma. Esse game big, velho. Esse game... Óleo de piromaníaco. Uau, quanta roupa. Camisa azul confortável, traje rústico bege, sola de madeira elfa. Confortável, eu gosto. That shapeshifter's key unlocked the door. Interesting. Interessante mesmo. Ou seja, essa pensão aqui, esse é o nome tão estranho, é onde os shapeshifters lá estavam. Além disso, eu acho que eu preciso descansar, né? O Astarion tá... Essa marca de caçador aqui já tem um tempo. Não que isso impacte ele no momento, mas assim, é só um lembrete de que realmente, desde aquela batalha lá, a gente não descansa. Nada por aqui.
Tem gente ali embaixo. Den of decadent delights. Mas aparentemente ninguém vai reclamar do ataque, não. Pilha de toalhas. Baú da Killia, Dream, Rosanna, Benry, Griska. Expand his territory. Take Candlekeep. Maybe even R. Oh, I'm sure he has. What do you reckon, lad? You trust these steel watcher thingamajigs? Eu confio nele até onde possa tirá-los. Aye, I'll second that. Tipo, It's all right where we can enquanto get eu work puder matar repairing, eles, but alguma coisa assim. what happens when they build something else to do that? Ah, it's no good, I tell you. Baú da Fiona, Dash Kent. God of the oppressed, my eye. Damn priests. We should go. I do not want to face the Master if we're late for his Black Mass. Soon, sister. I only need one more mark. We have enough for the Master. No more needed. It's not for the master, it's for me. I spent 100 years eating rats and dogs, but soon I'll be able to feast. I want someone there, ready for me. And once the Mass is done and our Lord grants us freedom, I can celebrate by drinking them dry. Cazador promised you your freedom, and you believed him? Ha! You were never burdened with intelligence, Petras. But your load seems especially light these days. Astarion! It cannot be. Oh, that's no way to welcome back a brother, doll. Didn't you miss me? Why would you come back? You got out. You were free. Ficar em silêncio. Isn't it obvious, sister? He wants to ascend with the rest of us. He heard about the ritual and the power our master will grant us. So he came back with his tail between his legs, hoping all would be forgiven. You always were an idiot, Petras. Why does Cazador need me? What is he planning? Brother! Please! Astarion, pare! A gente pode convencer de outra forma? Fine. You owe your wretched life to my friend. Now tell me what I need to know. The Master is preparing the Black Mass. Beneath his palace, there's a defiled chapel. It was hidden there the entire time. Hidden from us all. The Black Mass. It will be his triumph. He'll complete the ritual and emerge the vampire ascendant. He'll walk in the sun. He'll be free of the hunger. He'll tap into power no vampire has ever dreamed of. Best of all, we'll join him. You can't believe that, Dal. When has Cazador ever shared power? We deserve this, Astarion. Can't you see? We've given him everything. Our blood and tears. And he's finally going to reward us. And you will be with us when the time comes. It's fate, written in your very flesh. Eles vão avisar que estamos chegando. Yes. And they'll be trembling in fear when they tell him. They're no threat to us. And they have no choice but to do Cazador's bidding. I pity them. Still, though, a living vampire.
E daí? Você já pode caminhar sob o sol. Yes, but only because of the parasite. This would be true freedom. Não sei se já foi Freedom from dito. the hunger. Freedom to live a real life in the sun. No temple required. And if I were to ascend instead of him, freedom from Khazad-dûr, once and for all. Como o Astarion se libertou, Grilo? Como ele foi abduzido, e aí a larva meio que cortou a conexão que ele tem com o caçador, até onde eu entendi, a conexão de servo e mestre, e permitiu que ele também perdesse algumas das desvantagens de ser vampiro. Vai com calma, tem muita coisa que ainda não sabemos. Perhaps. But if I don't confront him someday, I know I'll spend the rest of my life running from him. And if I can take this power from him, it would set me free. Truly free. I have to know. I have to face him. E se estivermos caminhando por uma armadilha? Then we'll deal with it. It can't be worse than everything else we've faced. And now we know he's skulking beneath his palace. We can take the hunt to Khazad-dûr. All right, let's go. This place stinks of rat blood and despair. Ele já tem o que deseja, que é a liberdade. Mais ou menos. É igual ele falou, a liberdade que ele tem é dependente do Tadpole, do verme. Daí, se o verme morrer, se o verme decidir transformar a gente em Lítid, se o verme blá 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 blá. Então, ele quer uma parada que não dependa do verme. Porque o verme não está sob o controle da gente, né? Até agora. Viajantes. Tá, antes da gente bater papo com esse cultura aqui, vamos falar com o Voss dentro. You paid Raphael a visit. I want to hear all about it. Isso não é pena dizer. Come here. I'm not going to start an argument. I just want to know why you turned the boss down. No final, eu só acho que ele só quer uma desculpa para tornar o próximo caçador. Eu também acho que é uma vontade dele. Porém, eu consigo até entender se ele quiser e não é muito relacionado comigo, beleza. Mas eu consigo entender também a vontade da liberdade. Ele mesmo quis mais verme porque ele queria poder, isso não incomoda. Não, o Astarion não quis mais verme, não. O Astarion, pelo contrário, ele rejeitou, ele não quis que a gente oferecesse o verme pra ele. Ele, na cabeça dele, é simplesmente mais um mestre. Que ele tá tipo servindo, entendeu? O verme é simplesmente outro contrato de escravidão que ele tem. Por que você rejeitou o chefe? Ele disse pra você tentar me conquistar com seu charme? Cheeky. We might be in a brothel, but I'm not that kind of gal. You should reconsider, though. The boss might be a devil, but he'll treat you more honestly than anyone else in the city. E o que exatamente você faz por ele? Plenty. But right now, I have one job. You.
I'm talking to you openly, mortal to mortal. And I'm begging you to sign the contract. If the brain wins, the Illithid Empire returns and worlds you've never even dreamed of will die. Raphael can stop it. He wants to. And he knows how. You're the key. You always have been. O cérebro vencer o Império Elite e retornar. Eu não vou retornar ao Império Elite. Eu vou vencer. Vou parar o cérebro sem a ajuda dele. I doubt it. But even if you do, you won't survive the fight. I'd reconsider if I were you. I'd reconsider. Seu voz. Remember our vow to keep one another safe. Ainda bem que eu não tá nesse barulheiro aqui. Falando nisso, eu posso entregar pra Valéria. Ou pro Valéria, não sei. I presume you've found something interesting to discuss, if you're interrupting me again? Encontrei outro corpo nas redondezas da pensão. Acho que está relacionado. You're telling me more than one person has been killed? In Baldur's Gate? You must have something better than that. I need hard evidence and a motive. Why would someone else kill Lorgan? How can we be sure it wasn't Brilgor? Formatar o PC foi só para atualizar do Windows 10 para o Windows 11, ô Kizos. Tá, o assassinato dele é parte de um plano maior, trama de Baal. A Baal plot? You as well? Devella's been harping on about Baal for months. Fancies herself something of an expert. I assumed it was just a bunch of conspiracy codswallop and fear-mongering. But she's been unusually insistent about this one, even for her. Fine, I'll bite. What's your theory? Prefiro não opinar antes de analisar mais a fundo o caso. What is it with you young people and this need to investigate everything? Constable Devella is going to be a real pain in the trunk about this. Since you seem to be on an obnoxiously similar wavelength, why don't you seek her out? She'll be at the Elfsong Tavern. Show her the list and I'll stay and inform the Fist here. Oh, and you'll need this pass. It'll give you access to the lower city. Well? What are you waiting for? You've a bloody conspiracy to solve. Move! Eu tive que Windows 11 por causa do som da gravação? Não, eu tive que tinha atualizado o computador para o Windows 11 há uns meses atrás, mas tinha usado o HD, estava com problema, aí eu nunca mais, aí eu voltei para o Windows 10 e nunca mais sentei para atualizar. Mas enfim, isso não é muito relevante, contando que não mude nada, né? A ponte a gente vai baixar daqui a pouco. E desse lado de cá já não é Shores's Caress, né? Brothel, pleasure house, den of decadent Tá. delight. Ah, e o Voss, né? Isn't right. On his leash. Uai, o elefantinho já foi. Voss, friend to the Comet. Lae'zel of Kalir, warrior of warriors. Tell me you took the Devil's deal. Tell me you will free Gith's heir. Descobrirei outra forma de libertar Orpheus. I did not come this far for you to turn your back on the First Mother's son. Githkar Tavkim crashed.
You put your trust in me, Voss. I plan to honor it. Yes, and it seems I have no choice but to trust. There is but one prism, and you are its key. Find a way to retrieve the hammer and free Orpheus from the prism. I will assemble his remaining honor guard and plan our next actions. Together, we will yet free the true heir of Gith's blessed empire. He will free us from Vlaakith and lead our Kithraki against the Geich. Istik, I will wait in the underground. Seek me when you have the hammer in hand. Do nada a GPU vai em 100% assim. Orpheus anteviu a larva e o guarda dele atacou, então ele atacará se o libertarmos, certo? The Prince of the Comet aches for Githyanki liberation more than he abhors Geich. He might seethe when you free him. He might gnash his teeth and slander your name. But he will see reason. I promise you. E tem ideia de onde Rafael mantém o martelo? A devil of Raphael's stature does not simply make camp on the shores of the Styx. He will have made a sanctuary for himself, a lavish one too, one that caters to his many vices. The House of Hope. We must find a way in. The House of Hope, you say? I couldn't ask for a name more fitting. Every house has an entrance, Istik, even those in the Hells. You must find it. You are wasting your time, and mine. Our true enemy is the Elder Brain. Focus your mind there. All the power of the Nine Hells. He must have brought so many to Opções, 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 galera. As coisas estão começando a me deixar em várias encruzilhadas. Em várias... Doesn't make any sense. Colocando várias decisões complicadas. Que é o... Enjoyed it? Sir, I had no less than 2 maidens and a bachelor clawing at my door the very next moment. Aqui é o... Não. Ainda é o Caressus Choressus. Tá. E Valéria está agora convencido que o assassinato de Padre Morgan está ligado a um plano maior. Taverna Canção Épica na cidade de baixo. O Elfo Pálido, Caçador, Guerreiro Githyanki, Githraknos. É, gente. E aqui a gente já vai cruzar, né? Só que a gente tá meio sem tempo. Eu acho que não vai dar pra... Vamos explorar rapidinho. Se não tiver muita coisa pra entrar nessas casas, dá pra gente explorar esse pedaço e deixar a entrada ali pra próxima live. Não, essa é a mesma coisa. Gortash invented them. Set your worries at ease. Moonshade Fleece. Could be. Love to see one of them in a fight. A real fight. They thrash everyone. Dinner with my parents, remember? Você vai notar o V000 do jogo. Calms Garms. Calms Garms. Roupas. Enjoyed it. Put him up! Put him up! O que você quer? Yay! You spoke to me! Nobody ever talks
to me. My name's Narber, adventurer to be, soon to be the best adventurer anyone's ever seen. As soon as I figure out what kind of adventurer I want to be. What do you think? Can I be a fighter? Esse cara aqui, se não me engano, ele é um easter egg de um streamer, que eu acho que é o Cocarnet. Porque a voz me lembra um pouco. E ele é um personagem que não para de perseguir a gente pra onde a gente vai. Vai poder ser um guerreiro? Siga seus sonhos e descubra. Right you are! I'll just find something to punch, I guess. A voz dele tá meio aguda pra ser um... Will it? No, surely not. E talvez não seja, mas enfim. Isso é porque ninguém nunca fala comigo e ele é muito empolgado. Vamos ver. Carmen Moeda Forte. Moeda moda. Hi, stranger. Thanks for stopping by Calm's Garms. I'm Calm. Well, Carmen. What can I do you for? Vamos dar uma olhada nos seus produtos. Sounds good. Get you something a bit fresher than your current outfit. Traje turquesa coração de leão. Traje dourado esplêndido. De bom estilo mestre confeiteiro. Roupas sob medida feitas com cuidado. Traje branco anárquico. Dá vontade de pegar essas roupas aqui só pra testar em todos os personagens e ver como é que fica. Remember. Carmen moda. E aí, Fernando, boa noite. É o Pets da live. Supposed to see their optics. This armor was such a bargain. Eu fiz quando eu ativar a tocha. É. Muitas tinturas. É, só realmente uma lojinha. A princípio, né? Claro que a gente pode roubar e fazer tudo aqui. E do outro lado da rua. Yes, but they were going for good armor is hard to find. Na verdade, tem mais uma porta aqui. E não é. Dá pra carícia de Charest, hein? Essa que eu também não visitei. Don't touch me. Very, very quiet. Yes, let's. Por que aqui tava tão trancado? Na verdade é o armazém embaixo da carícia de Charest. Light on my feet. Mas não parece, ao mesmo tempo não parece tanta coisa. É, parece que não tem nada. Bom. Com isso, galera. Ainda tem uma áreazinha aqui, né? Tem alguma coisa nova talvez aqui. Esses baús podem ser o mínimo, que até agora eu não achei nenhum, né? Assim, fora aquele específico lá. A hero is nothing without the right equipment. See Danthelon's Dancing Axe for all your adventuring needs. Aqui é a loja de armas. The armor was a bargain. It was. With good E armor, it's hard to aqui find.
Boticário. The Velveteen Elixir. O elixir aveludado. Now here's someone who appreciates the finer things. Welcome, sir. Tá. São duas lojas, galera. Uma de alquimia e uma de itens, né, de armadura e tudo mais. Talvez eu dê uma olhada nelas aqui em off, mas não sei se vai valer. Se eu encontrar alguma coisa que vale a pena, a gente começa o próximo vídeo com isso aqui, mas eu acho que não vai ter muita coisa não. Próximo dia a gente começa conversando com esse pessoal para poder passar aqui pela ponte e realmente chegar em Baldur's Gate. Vou ficando por aqui, até o próximo vídeo.